Bonsoir à toutes et tous. On va commencer. Bonsoir, donc bienvenue à cette plénière de Historical Materialism Paris qui s'appelle donc Conjurer le fascisme. Je vais dire quelques mots au nom du comité d'organisation avant qu'on commence, puis je passerai le micro à la camarade Marion. On voulait, avant de commencer donc, la plénière et la discussion, dire quelques mots pour expliquer pourquoi cette plénière n'a pas eu lieu à l'Université Paris-Dauphine comme c'était prévu depuis le départ. On l'a dit ce midi, on le redit là, donc il y a eu des pressions politiques et une censure de la part de la direction de l'Université Paris-Dauphine liées en fait à des pressions de l'extrême droite dans l'université et au-delà, auxquels donc ils ont répondu par cette censure en nommant spécifiquement des mouvements, des organisations politiques et des personnes. C'était le cas de l'AFA, c'était le cas des Soulèvements de la Terre, et c'était le cas aussi de Ouria Boutelja, et plus généralement de tous les courants qui se reconnaissent dans ces organisations. Donc il y avait marqué ça aussi. En nous disant, donc on peut le dire aussi, que c'était des courants, donc, selon eux, antisémites, éco-terroristes, etc. Donc on a cherché des solutions pour que, malgré tout, ces plénières puissent avoir lieu, et ces panels aussi. Et nous avons donc pu organiser les deux plénières, donc aujourd'hui et demain, à la Bourse du Travail de Paris. Donc on les remercie pour ça. Malheureusement, on n'a pas pu organiser ici en fait, le panel nation dans lequel Ouria Boutelja était prévu. Et nous avons cherché d'autres solutions qui, malheureusement, étaient trop loin de l'université ou trop loin d'ici. Et donc, on comprend tout à fait que Ouria Boutelja ait préféré, et aussi les autres membres de ce panel, aient préféré ne pas participer à ce panel qui ne pouvait pas avoir lieu ni à l'Université Paris-Dauphine, ni à la Bourse du Travail. D'autres intervenants ont aussi annulé leur participation, dont l'AFA. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que on espère, et même plus que ça, on va faire en sorte, activement, que pour les prochaines éditions, tous les participants, toutes les participantes puissent être placés sur un pied d'égalité. Ça reflète aussi le rapport de force qui est celui de la période, qui est aussi le nôtre. Et bien, je pense que ça souligne aussi l'enjeu crucial de la lutte antifasciste et antiraciste. Et nous pensons que ça souligne cet enjeu crucial dans la période. Voilà pour ce mot liminaire, et je donne la parole à Marie. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse d'animer cette première plénière qu'on a intitulée « Conjurer le fascisme », qui nous semble particulièrement urgente, comme le soulignent notamment les quelques mots d'Alexis. Donc c'est une plénière où on aura donc 3 intervenants qui va se découper donc en 2 temps de questions avec 10 minutes de réponse à chaque fois, puis un temps d'échange avec la salle. On fera passer le micro. Pour préciser aussi, donc 2 des orateurs sont anglophones. Il y a un dispositif de traduction derrière qui a disparu, qui va réapparaître pour les gens qui ne parlent pas anglais. Moi, je vais me contenter de faire la présentation en français, et donc pour ne pas prendre la parole trop longtemps, je vais commencer par présenter les intervenants. Donc tout d'abord, on a le plaisir de recevoir Veronica Gago, qui est professeure de sciences politiques. Elle s'intéresse particulièrement aux questions de genre, de théorie critique à Buenos Aires, donc qui a travaillé notamment sur l'Argentine comme laboratoire des politiques d'extrême droite. On reçoit également Richard Seymour, qui est journaliste, chercheur indépendant, qui tient l'excellent blog Léninologie et qui est l'auteur de plusieurs livres sur le nationalisme, Jérémy Corbyn ou encore l'écosocialisme. Et enfin, on accueille en dernier orateur Salvatore Prinzi, qui est philosophe, chercheur dans l'équivalent du CNRS en Italie, qui travaille sur Gramsci, Machiavel, etc. et qui est également militant à Potere al Popolo. Donc, au nom du comité d'organisation, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole ce soir. Et pour
très vite passer le micro. Donc ma première question, à laquelle vous allez répondre chacun votre tour, c'est à partir des contextes dans lesquels que vous étudiez, dans lesquels vous militez, dans lesquels vous vivez, est-ce que vous pouvez commencer par nous faire un panorama, donc en à peu près 10 minutes chacun, des situations de l'extrême droite aujourd'hui pour qu'on puisse penser ensemble donc, les différences, les points communs et ensuite se donner des perspectives d'action. Hi. I'm going to start by talking about Trump because we don't hear enough about him. Donald Trump, why did he win? Was it because of status anxiety or was it because of economic anxiety? Who will reconcile these dialectical opposites? I want to suggest a few things that can just get us moving into a more productive terrain. First of all, Donald Trump he increased his share of the vote in every election since 2016. He also increased his share of the non-white vote in every election since 2016. He increased his total number of votes in every election since 2016. Nor is this unusual. It is rather typical of what's happening globally. It's typical of what has happened in India with the rise of the Hindu right. It is typical of what's happened in the Philippines after Duterte and his successor Bongbong Marcos. Typical of what's been happening in Brazil, in Hungary, in Israel, in Germany, where the AfD is now the second largest party, in a country called France. This happens to be a global phenomenon. And so these provincial explanations that we've been hearing about the far right, about fascism rising because of very particular American phenomena like status anxiety, which is their euphemism for racism, white supremacy, or economic anxiety, which is where they advert to certain class discontents, won't cut it. But what also won't cut it is any straightforward explanation, such as, very popular on the left, the rise of incipient fascism is caused by neoliberalism, all right? The idea that it is the 30 or so years of neoliberalism that has caused the rise of the far right. How? Because it's made people poorer, because it's made people, given people real material difficulties in their lives, which they're unable to resolve politically. There's an element of truth in that, but only an element, and it's really important to stipulate that nobody's experience of the economy comes unmediated by emotion and ideology. Let's go back to Trump. According to the polls, when Trump was won the US presidential election, the number one concern of those who actually turned out to vote, and a huge concern of Trump voters, was inflation. Okay, question. If inflation was the big issue in 2024, why was it not a much bigger issue in 2022 when inflation was running at 9% and not 2.4%? Second question. Why did Republican voters overwhelmingly claim to be pulverized, battered by inflation, while the Democrats' voters claimed not to have been that badly affected at all? I mean, it's wildly partisan, the reading of economic sentiment. And so I want to suggest that there's no access to political economy without libidinal economy, without a reading of the emotional states and ideological conditions of the people. And I think a crucial emotion here when we talk about the receptivity to the far right is resentment. Now, resentment is a moral emotion. It's a valid emotion. It oozes out of class society, and it is an emotion that has to do with justice. But it's a bad place to get stuck, and it tends to go in all sorts of wrong directions. Working class people for example, often find it
easier to despise middle-class professionals whom they do see, rather than the billionaires whom they don't see. So this is quite a common phenomenon. And there's also the danger, the ever-present danger, as one wag put it, resentment can be like swallowing poison and waiting for the other fellow to die. So one has to, in other words, if one's committed to a left-wing project, one's always trying to sublate resentment into something else. But that then brings us to the question of what specifically is bringing about this congeries of resentments that people are experiencing. And I want to suggest it's a conjunction of chronic and acute disasters in people's lives. The chronic disasters we can illustrate with an example. I like to talk about this because it condenses everything I'm describing. The wildfires in Oregon, the state of Oregon in America, the summer of 2020. Wildfires evidently worsened by climate change, but local people spontaneously developed a conspiracy theory that they were caused by Antifa. And that they've been hearing about this for some years, that Antifa was a subversive conspiracy that was out to commit white genocide, that they were going to go into the countryside and murder all the white conservative Christians. And some of them refused to leave, even when they were given hardline evacuation orders. Why did they refuse to leave? Well, if I see people doing crap, I'm going to hurt them, is what they said. So, ordinarily, when people experience a real disaster, and this was a real disaster, their response is usually politically passive. They tend to retreat, be affected by psychological concussion, to use the terms of the sociologist Kai Erikson. But in this case, they have an exciting alternative to that withdrawal and retreat. Instead of saying, I don't understand the world, I've been blighted by disaster, I'm incapable of doing anything about the world, they say, there's a real threat to me, and it's in the woods, and I can kill it. And this is the crucial thing. This new far right, thriving on these sorts of theories, gives people something to take arms against. And that thing is not an abstraction, like capitalism, a remote force that is difficult and unwieldy to deal with, or even climate change. It is something concrete, or pseudo-concrete. And that's why the far right, today's far right, loves the idea of disaster. They can't stop talking about imaginary disasters. Should I be finishing up soon? 2 minutes, all right, cool. Sorry, I can wrap it up. They can't stop fantasizing about imaginary disasters. And they love shooting people over these imaginary disasters. The white genocide, the great replacement. What was it? In India, they've got a theory of the love jihad, which is where Muslims supposedly seduce Hindu girls as part of a war on the ethnic fabric of the Indian nation, right? And they will kill for that fantasy, just as they've been rioting and pogroming and killing for all their other fantasies. This is not a solution to anything. Like any symptom, it exists to avoid the solution. It creates an exciting and addictive spiral of threat and resolution by displays of omnipotence and violence. And because it can't solve the problem, because it can't really address the problem as it actually exists, it can only escalate in the way that Adorno talks about when he wrote about anti-Semitism. And so the tendency will be for it to commit ever greater levels of violence, ever greater atrocities, and so on. And I think that ultimately, and this is where I'll wrap up on this, the end point of this, the telos of this
kind of politics is what I would refer to as a dialectic of mutual radicalization. That is a relationship between the politically elected leadership and the armed base, in which the armed base carries out illegal shock attacks on the enemy, on the left, on Black Lives Matter, on Palestine protesters, whatever it happens to be. They go further than the state legally can, than the government legally can. But what the government can do then is back them up, defend them, just as Trump defended Kyle Rittenhouse, and in India the BJP defends pogromists and so on. They defend them and they egg them on. They give them courage and reason to go further. So they go further, and they create new heroes and new martyrs, and they create new landmarks in the attack on civil society and the attack on basic democratic norms and all the rest of it. Ultimate logic of this actually is, frankly, genocidal, which is exactly what we've seen in Gaza and in Israel, where you have a situation where an army of 20-something young men are apparently having the time of their lives, recording it all on their phones, you know, having murdered a Palestinian family. They'll take the woman's dress or her underwear and pose in it, or having destroyed a school, they'll go in and pretend to be little Palestinian school children. They are having the time of their lives, apparently. How would one get to that state unless one has already been riveted to this phobic object, this ambiguous and ambivalent object of desire? I've gone on a bit, so I'll stop now. Thank you. Well, thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here. I want to begin with the situation that I was discussing yesterday night with the comrades from the People's Want. And it is a recent scene. Last Monday, Israeli Foreign Minister Gideon Saar confirmed the bombing of a Bin prison in Iran under a new battle cry: "Long live freedom, damn it, viva la libertad, carajo." The message was written in English, of course, except for this phrase, a direct quote from Javier Milei's, the Argentinian president's, most famous slogan. Saar even tagged the official account of the Argentine president to credit him as the source, to credit him as the author. With this scene we were discussing, and I want to highlight the transnational global dimension of the fascism involved in uneven and combined regimes of war. So my first point to share with you is to remark the countries of the South in a function as a sort of political laboratories for authoritarian experiments and for new ways of fascism. Just as Chile was in 1973, today it is Argentina. Against the analysis of Milei as a sort of very exotic or grotesque case, it is important, I think, to highlight this backward laboratory as a sort of testing ground in terms of acceleration of plunder and economic war against population. I think this is also important and a sort of a way to go beyond the historical analogy with the European experience of fascism. And it is useful to connect the present moment with other genealogies. In our region, at least in Latin America, dictatorships and indigenous genocides as the origins of our nation states. I think it is also important to underline the connection with the Trump project, as you were saying. You know that the close relationship between Milei and Trump, but especially with Elon Musk. So I think it is important to analyze why the chainsaw, you know, this machist, virilist machine that Milei is all the time showing. It is not a metaphor. Austerity measures have increased poverty and indebtedness
and a new cycle of debt with IMF. But also, Millei's policies have inspired the Dutch plan. So I think it is, again, important to connect these uneven and combined regimes of war, but also these political and economic measures. The second point that I would like to share is that coming from Argentina, I prefer to use the notion of counter-revolution also to conceptualize fascism nowadays, because I think it operates against the backdrop of the trans-feminist, indigenous, migrant, and anti-racist struggles that have modified our understanding, but especially the praxis and collective experience of the connection between patriarchal, racist, and capitalist forms of violence, and have simultaneously produced a set of demands and altered desires, sensibilities, and political horizons. We can interpret these variegated movements as new struggles for liberation. They have generated forms of collective self-esteem, of common sensibility and shared trust, and also political intelligence and capacity of new political language. I think that their vitality produces concrete infrastructure for living and resisting, and it is deployed in specific bodies and territories as part of an expansive wave that has taken form in different rhythms and intensities across our region. I think that that point about the revolutionary character of this cycle of protests and struggles is very important to discuss fascism, not only as a sort of prevent alternative against political formations to come. Rather, I think it responds to revolutionary transformations that are already underway. But I think that they are hardly perceived by part of the left and other progressive forces precisely because its transfeminist and anti-racist character. So it is difficult, at least in our debate in our region, to valorize this cycle of protest as really revolutionary cycle. And I think this is part of the explanation why some progressive forces also put the feminist struggles as a sort of figure of guilty of the rise of the ultra-right or far-right or fascism. In that sense, the war on gender is central to characterize fascism. In Argentina, through state anti-feminism. We talk about state anti-feminism that is, of course, connected with racism as a central aspect of the so-called anarcho-capitalist government. I think that it has a specific function. It intensifies the authoritarian neoliberal project to the point of organizing it according to a fascist logic that seeks to annihilate certain populations. The war on gender relies on a strategic and expansive logic. The subjects who are the targets of cruelty, that is especially kind of violence spectacularized as cruelty, are also migrant, racialized, and unhoused people, and also the people receiving public assistance. So I think this dimension is very much connected with the transversal character of the trans-feminist movement, very popular, very much rooted and embedded in social movements in Argentina. And I think it is also important to analyze the kind of fantasy of future that Millei's project, for example, in Argentina, is mobilizing. I disagree, for example, that today's fascism is purely conservative or lacks an utopian proposal or vision for the future. Milei is proposing an idealized future of prosperity through what he's calling financial freedom, rather than a return to a past universal welfare state that
never existed in our countries, he's proposing this financial freedom also as an attempt to appropriate different ways of popular economies, also different ways of popular speculation in order for survival. So I think it is important how this financial freedom nowadays is reinforcing a gender division. So we have now women, lesbian, travestis, and trans people go into debt to sustain social reproduction, and at the same time, Milei is offering what we call the masculinization of financial risk through, organized through cryptocurrency, organized through bets and scam in the website. So you know that Milei is very well known by the scam with the so-called Libra meme coin. He's proposing a model of success, and it is very much embedded in this platform economy, and I think that is also very much related with this new cycle of debt, very much related with the IMF. So I want to put these three elements for the debate. The function of our countries in the South as laboratories of fascism, a sort of peripheral laboratories, but at the same time central spaces, to avoid the historical analogy with the European experience and to grasp these uneven and combined regimes of war, connecting with other genealogies. Second, the utility of this notion of counter-revolution as a framework to understand fascism in order to recognize the revolutionary character of a cycle of protest, very much connected with these transfeminist, popular, indigenous, anti-extractivist networks of protest. And in that sense, the war on gender is not marginal, it's not something irrelevant. And the third point, it is to analyze why in Argentina in particular, Milei's government, if we consider as a way of fascism, that for me is no doubt that is like this specific use of financial freedom, this term, but also the concrete devices of financialization of everyday life as a way to produce what we are discussing as the fascistization of social reproduction. So a sort of war in the terrain of social reproduction that is producing the fascistization of different affects and political elements at the level of everyday life. Bon, merci à toutes et tous, merci pour l'invitation. Et aux organisateurs qui se trouvent à gérer quelque chose d'énorme. C'est fantastique cette édition de Historical Materialism. Et c'est incroyable, moi j'étais à l'université avant, et c'était incroyable de voir combien des gens, surtout des jeunes, s'intéressent au marxisme en tant qu'utile. Et c'est pas par hasard hein, tout ce qui s'est passé avec, vous savez, la censure de l'université, tout, parce que à mon avis, voir si tant de gens qui s'intéressent au marxisme en tant que théorie, mais en même temps aussi des militants, comme les militants de l'Antifa, les militants des militants anticoloniaux, donc voir la théorie et l'action qui se met ensemble pour travailler, vous savez que ça fait peur quand même. Normalement, nous, à l'université, moi je travaille à l'université, mais en même temps je suis militant dans une organisation, dans une nouvelle organisation qui sort des mouvements sociaux. Bah, si on part du marxisme à l'université, oui, en fait, tu fais pas carrière, mais ça va. Mais quand tu commences à pratiquer le marxisme, autre chose, en fait, les gens s'énervent beaucoup plus. Donc,
juste une petite introduction pour dire que je pense que ces moments, c'est très important. C'est pas juste une conférence genre universitaire, c'est vraiment un moment où il faut mettre en commun nos études, mais aussi nos pratiques. Et je dis ça aussi parce que les universités sont toujours ciblées par les pouvoirs. Moi, je viens justement je vous donne une anecdote, mais c'est révélateur en fait du climat de la situation qu'on a en Italie. C'est-à-dire, moi, je milite dans une organisation que, vous savez, d'un point de vue électoral, la gauche italienne n'existe même plus. Donc, on n'est pas une force électorale, évidemment. On est une force de base qui s'organise dans l'université, qui ouvre des maisons du peuple, c'est-à-dire des lieux où on fait de l'entraide, où on essaie de reconstruire une communauté. Après, je dirais pourquoi cet aspect c'est si important en Italie, mais on n'a pas l'impression d'être une grande menace. Mais en même temps, c'est l'histoire de ces derniers mois, il y a des articles qui sont sortis, il y a des interrogations parlementaires, donc vous pouvez tout contrôler, je ne vous compte pas des mensonges. Cette organisation a été infiltrée de la police qui est partie justement de l'université, qui a infiltré des jeunes militants dans les collectifs universitaires. Parce que même si on vit dans une société qui a du mal à se bouger, la mobilisation pour la Palestine a déclenché quelque chose, surtout parmi les jeunes. Donc, tandis qu'il y a des secteurs sociaux qui restent tranquilles, qui ne bougent pas, il y a les jeunes qui, touchés, si vous voulez, par un sentiment moral, mais dans un sens noble, ces gens-là, ils se sont mobilisés. Et justement, cette année, entre les 23 et les 24, était l'année avec plus de mobilisation en Italie. Par rapport aux années précédentes. En fait, on n'a jamais eu tant de mobilisations que dans les dernières années. Il faut remonter au 2010. Donc, vous comprenez bien la peur que les classes dirigeantes ont par rapport au fait qu'une nouvelle génération, devant les génocides à Gaza, devant la guerre, devant l'impression que le capitalisme a épuisé une possibilité, en fait, d'un changement meilleur pour notre vie, ils sont préoccupés qu'il y a des gens, donc ils sont infiltrés les niveaux étudiants pour essayer en fait de recueillir des informations, parce que nous on n'a jamais l'impression d'être une menace, mais oui, les classes dirigeantes justement ont du personnel payé pour chasser la menace avant qu'elle soit-elle. Vous savez, en Italie, ils l'ont pas fait avant les années 70 parce qu'ils s'étaient concentrés sur les partis communistes et finalement ils se sont trouvés avec une grande menace qui venait des mouvements sociaux qui se sont organisés. Donc bon, pardonnez-moi pour mais c'est justement pour entrer dans les thèmes, c'est-à-dire bon, les thèmes me donnent un peu de malaise parce que vous savez, la table c'est conjurer les fascismes. En italien en fait on l'a pas conjuré, donc je sais pas trop bien quoi dire à ce sujet, mais je peux raconter la situation italienne et surtout comment éviter de répéter les mêmes erreurs que nous, la génération précédente à la mienne, a fait et qui a donné que nous, en Italie, on n'a pas vraiment, je dirais qu'on n'a pas les fascismes, là il faut être sérieux, mais quand même on a un gouvernement assez réactionnaire, justement que pour la première fois depuis les années 70 infiltre des partis politiques et qui fait des lois qui sont contre les migrants, qui essaient d'empêcher en fait qu'il y a quelque chose de nouveau pour naître. Alors bon, parfois quand je vais à l'étranger, j'écoute pas mal d'histoires à propos de l'Italie ou à propos de Meloni. J'ai pas le temps de dérouler tous les raisonnements, donc faites-moi confiance, mais je vous donne des points. Première chose, Meloni, elle n'est pas du tout une force anti-système. Elle n'a jamais été une force anti-système. C'est pas qu'elle est grandie, ça c'est différent peut-être d'autres expériences de la droite radicale ou de l'extrême droite, mais je pense pas que Marine Le Pen soit une force anti-système. Mais bon, je me mets pas dans les débats français. Mais Meloni, par contre, elle vient d'un parti qui tout de suite, après la Deuxième Guerre mondiale, a pris une position très claire, a changé son fascisme avec un anticommunisme actif. Ils sont collaborés
avec les services secrets américains et les services secrets italiens pour empêcher que les mouvements sociaux italiens pouvaient progresser et que les partis communistes, les syndicats communistes pouvaient acquérir du pouvoir. Donc, depuis les débuts, les partis dont Meloni est l'héritière, en fait, étaient un parti qui était tout à fait solidaire avec les systèmes et qui même a collaboré avec la démocratie chrétienne que vous savez a gouverné l'Italie pendant 40 ans. Donc dans l'histoire de Meloni, dans l'histoire de son parti, il y a ces positionnements. Et on le retrouve aujourd'hui. Parce que Meloni, au lieu d'être une force typiquement fasciste, si vous voulez, qui a l'intention de proposer un impérialisme italien, vous vous souvenez de Mussolini qui voulait faire renaître la Grande Rome, Meloni, c'est les gouvernements les plus atlantistes qu'on a eu en Italie. C'est-à-dire, la force de Meloni, ce n'est pas une force qui vient de l'intérieur, c'est l'effet que les Américains, qui conditionnent beaucoup la vie politique italienne, parce qu'ils sont genre 80 bases militaires, par exemple, ils sont les contrôles de certains secteurs des médias, ils sont des interventions dans tous les partis politiques officiels du centre-gauche et du centre-droite. Bon, c'est pour ça que Meloni trouve sa force, parce que les Américains ont besoin, dans une conjoncture internationale très difficile, d'avoir une certaine stabilité en Italie. Puis, comme figure personnelle, vous savez, Meloni, c'était en fait une des plus proches collaborateurs de Berlusconi. Elle a toujours vécu des politiques. Elle est devenue ministre à 30 ans, très jeune, du gouvernement Berlusconi. Donc, c'est pas l'extrême droite qui donne des réponses aux classes populaires. Si on va voir l'analyse du vote, par exemple, mais ce n'est pas les classes populaires. J'ai vu des analyses très bien faites de l'Institut La Boétie à ces propos-là, mais aussi des études des camarades américains qui ont montré que, bon, un peu l'histoire, les clichés que l'extrême droite prend les votes de la classe ouvrière, il faut la réviser un petit peu. Après, ça dépend des situations, des contextes. L'Argentine, l'Allemagne, peut-être c'est des cas différents, mais en Italie, c'est les mêmes votes qui prenaient Berlusconi, les mêmes votes, je dirais, d'un point de vue qualitatif, qui se sont bougés à l'intérieur d'une coalition qui ne change jamais. Et ils sont même beaucoup moins de Berlusconi. Je dirais 6 millions de votes, 7 millions de votes moins que Berlusconi. C'est pour dire que le gouvernement Meloni a une certaine fragilité d'un point de vue de consensus. Bon, donc, j'insiste pas là-dessus parce qu'il ne me reste qu'une minute et je vais reprendre cette question après. Mais donc, on peut être un peu soulagé du fait qu'il n'y a pas un fascisme au sens historique en Italie. Il n'y a pas, si vous voulez, les grands capitales, parce que Meloni, ce n'est pas l'expression non plus du grand capital qui devient réactionnaire parce qu'il y a une poussée de la mobilisation des masses. C'est typique dans les phénomènes fascistes. Même pas en Italie. Vous savez, nous, on fait de la difficulté. Les syndicats sont plutôt corporatifs. Il y a des syndicats de base qui sont petits, qui mènent des bonnes luttes. Donc, c'est quoi ça? On peut être soulagé par le fait que ce n'est pas un fascisme. On a des fascistes sans fascisme, on pourrait dire. Mais je dirais que non, parce que justement, là, j'arrête là-dessus, je le reprends un peu. Après, justement, le problème, c'est qu'ils sont arrivés, ils sont réussis à passiviser la société italienne. Dans le sens que les vrais problèmes en Italie en ce moment, je dirais, ce n'est pas la force et la capacité de mobilisation des masses de Meloni qui est nulle. En fait, même les discours de Meloni, elle gagne parce qu'elle dit « ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de la politique, ne vous intéressez à ça parce que c'est fatigant, la gauche vous demande d'échanger, mais nous vous demandons juste de rester comme vous êtes. Vous allez bien comme vous êtes. » C'est ça la force du discours. C'est un discours de passivisation. Donc je dirais plutôt, pour combattre les fascismes en Italie, et peut-être comme l'Italie c'est un laboratoire, pour conjurer les fascismes aussi ailleurs, il faut tout d'abord combattre la passivisation des masses qui étaient les vrais faits politiques qui a créé la crise économique et internationale en Italie. Alors, merci beaucoup pour ce premier tour de réponse.
Donc la deuxième question, elle sera assez simple et tu l'as un peu amorcé, Salvatore, c'est que donc comment concrètement conjurer le fascisme pour ne pas en rester à un panorama qui pourrait être assez très pessimiste dressé comme ça. Donc on va poser cette seconde question et après, notamment la ce premier tour de réponse, je pense que ça appelle à pas mal de questions, de prolongements, donc on passera un temps d'échange avec la salle. Okay, so the first step to fighting fascism is air conditioning. Well, you think I'm joking, just wait until climate change has turned all your houses into greenhouses. You'll all be goose-stepping. I am wary of this question because notoriously I am someone who has no solutions. I will venture a few lines of inquiry here. First and foremost, there's a standard argument on the left, and I think chiefly the social democratic left, which is that, well, if you give people bread and butter, stop talking about all that woke stuff. Stop talking about racism and sexism and transphobia and homophobia. Forget about all that stuff. What people really care about is groceries. What people want to hear politicians talk about is the price of bread and butter in the shops, and their wages and their housing and all the rest of it. And I want to say that is fundamentally misguided and wrong for a number of reasons. First and foremost, I hear what Veronica Gago is saying about the possible utopian valences of financial freedom. However, I do want to note that there is absolutely nothing in this new incipient fascism, or whatever we want to call it, that is anti-capitalist. It's quite unlike the interwar fascist era. There is not even a pretense of mitigating capitalism in a serious way. Rather, they want more muscular capitalism, capitalism with the gloves off. So people who are voting for this, whatever their relation to capitalism in general may be, evidently, it's not their number one priority to make capitalism a bit more humane and livable. So that's a first starting point. Second of all, we all need bread and butter. We even like bread and butter. I like bread and butter, but we don't love it. The things that you love tend to be the things that ask you to make sacrifices. If you have kids and you love them, it is not because they give you more money and energy and free time. This is why I have a cat. The point is that quite a lot of what you really enjoy in politics, I mean, the Lacanians would say, we enjoy sacrifices. We enjoy making sacrifices. And if you think about those voters who would, Tad DeLay, the psychoanalyst and theologian, talks about a friend of his who's dying. He's desperately ill. And he's a long-time opponent of Medicare. And even when he's dying, he says they should get rid of Medicare. He needs Medicare, but he says they should get rid of it. We can call this all sorts of things. We can call it a death drive. But we can make it absolutely clear, nonetheless, that this form of politics is not based upon some form of enlightened self-interest, some form of, what can I get for myself that will make my life and the life of my kids and future generations better. They're not interested in that. And indeed, I think ultimately the horizon is not utopian. The horizon is nihilistic and apocalyptic. And so we have to confront it on those terms, rather than thinking that, all these people going out and rioting in England or in Dublin or whoever could be diffused if we addressed things like bread and butter issues, all the rest of it. That's all very important, but not because the people drawn to the far right care about that, but because we aren't mobilizing our side, right? A big part of the reason why Trump won in 2024, to come back to him, is because the Democrats lost 6 million votes. So it wasn't about inflation, it was about a political deflation. Why did the Democrats lose 6 million votes? The number one issue in the opinion polling
of those who switched was Gaza. Gaza is not an economic issue. You're not going to get more money in your pocket if you turn up at a protest for Gaza. You might get a smack in the mouth. So we have to think about, our interests in a rather different way than we've become accustomed to. So this brings me to the question of what actually would start to defeat fascism. I mean, apart from the rather obvious thing, which is that if they happen to be marching down your street, you should collectively send them home with their tail between their legs every single time. But if you're confronting them on a more general level, politically, well, I think we could look at, do no worse than look at a recent very successful campaign on the left by Zoran Mamdani, right? Or, I get criticized for this because Bernie Sanders turns out not to be Bernie Sanders. Bernie Sanders turns out to have a soft spot for Zionism, all the rest of it. But back in the day, when he wasn't talking about that so much and he was more interested in shaking things up a bit, his slogan, or the phrase that he kept coming up with was, in his rallies, was, "If we stand together." Now that sounds corny and American and repugnant. And yet the idea is essentially he's inviting you to a collective adventure of changing the country. He's inviting you to have some sort of collective agency at a time when we all feel paralysis, right? We all feel impotent in the face of the overwhelming odds against us. And what we get from the far right is pseudo-solutions, masculinist or racist pseudo-solutions, simulations of agency. In America, when Trump won, the Nazis were posting stuff like, "Your body, my choice forever." Now, what is that but a pathetic masculinist bid for some sort of share in mastery? So I think that when you have campaigns like the Sanders campaign, but probably much more encouragingly the Mamdani campaign, given everything that he was up against, we could learn something from that. So I would make 3 points about that. Number one, Mamdani, although he was baited from day one, they wanted him to throw people under the bus. They wanted him to say something about Palestine that would undermine it in some way. They wanted him to back off. Ultimately, he made only rhetorical concessions. He maintained a consistent position throughout. Number two, he's a fighter, right? So he didn't apologize for any of his positions, but also, when he was on the stage with Andrew Cuomo, I'm sure some of you saw this and you remember, he tore into him. He ripped his guts out on stage. And people who are getting behind leftist leaders need to know that they're fighters. They need to know that they're not going to abandon them. They need to know that, if a politician says he believes something, he's not going to come back the next day and say, "Actually, I've been advised it's very bad for me to believe in that sort of thing," right? They need to know that the person on their side also has some aggression and guts. And then another thing, really, which is a more general phenomenon. We are in a time, of course, of general decomposition of politics, of mass political organizations, of the hegemony of the traditional parties. And that means that political campaigns with relatively limited social depth and civic depth can build and project incredible influence way beyond their real social base. And this works through something like an emotional contagion, a social and emotional contagion. We had that with Jeremy Corbyn's leadership bid in 2015, where he comes out of nowhere and suddenly everybody knows who he is. And people who have never been interested in politics before suddenly love him and want to join with him and fight for things. We had a similar thing with Sanders. I don't know, maybe you have a similar thing with Mélenchon. I think he's a more prickly figure and a bit more divisive for the people who don't like him, but nonetheless, you get the point that I'm making. So there's an element here where there is a wide open terrain
created by the evacuation of consent for the big parties, that terrain is obviously structured by class outcomes, by political economy and all the rest of it, but it is registered in the domain of emotion and ideology, right? And we need to be fighting on that terrain, and that's what Mamdani has just done so successfully. I'll leave it there. I'm not speak about solutions neither, but I think that we have some problems coming from also social and feminist movements. One is that this far right gains power through democratic elections, while at the same time they are exploiting the majority's experience of non-democratic daily life. So this gap, it is important in order to analyze how, for example, Millet relies upon and exploits this resentment that you were mentioning also, and how this kind of hate is also a sort of individual capital from which to position oneself as dispossessed, to mark one's difference and to denounce the other. So better to hate than to be a victim of hatred. I think that this passive idea of being a victim against this active position of being a hater is very productive nowadays, and especially when you are completely dispossessed and impoverished, and at the same time you have this very masculinist offer of financial freedom. So I think that hateful difference is active in such political modes of reasoning. And also, I think that confronting patriarchal and racist and extractivist form of violence and even cruelty that I was saying before, as the cycle of trans-feminist popular indigenous struggles during the last decade at least have done, also challenges the practice of reactionary power that intensifies the everyday dispossession and humiliation of the labor market in the face of illness, uncertainty, and transmutes them into micro-fascist pleasure, or to quote Judith Butler, into fascist passions. And I think it is, we have to understood as exercises of this spectacularized violence, this lens of cruelty that from the feminist movement we are trying to develop in order to understand this affective dimension, but also in terms of political economy dimension. And I think that as social movements, we face the dilemma of continuing to appeal to democratic actions in non-democratic context. And also, we have this discussion about self-defense and defensive violence, but at the same time, we are failing to produce new frameworks about what kind of violence, counter-violence, we can manage. So I think that there persists a faith in a rule of law that doesn't function anymore in this global regime of genocide and war that I was talking before. The second point that I think it is interesting, at least from our recent experience, is, for example, our slogan about uniting struggles is the task. That it was a call that has echo in recent weeks between very different conflicts, bringing together trans-feminist movement, workers from public hospital, universities, community organizations, and unions. And this functions as a coordination around concrete mobilization, though it hasn't yet achieved building a unified struggle plan. We do not have this now. So, yet it expresses accumulated political force by creating both programmatic and affective connections, programmatic
and affective proximities between different struggles, and this is very important, and this is, I think it's what we are doing right now. But here, again, we are all the time confronting this fascistization of social reproduction that I was talking before. That is the logic of war in the terrain of social reproduction and those offer of financial solutions in order to avoid this war. So I think that this double element about this capacity of coordination of different struggles and at the same time the incapacity to stabilize a struggle plan for a long-term moment, it is one of our dilemmas nowadays. And also, I think that the third challenge that could be addressed and could be discussed between us is, well, how to continue and how to go deeper in this work about internationalism from below that a lot of groups and collectives and networks are developing right now. Which has also been crucial in recent cycle of struggles in connection with capillar and multi-scalar practices and very much rooted actions. So this double dimension of internationalism from below and these multiple scales, and at the same time the concrete connections with local political struggles as those that I was mentioning in Argentina. So I think that in that sense is also another important challenge to dispute the notion of radicality and also even the notion of revolution. Milei is all the time appealing that he is doing a revolution, that he is the incarnation of the real radicality. So I think that it's very much important to combat, to confront this capitalization of radicality. And just to finish, I think that is very important to localize these political struggles and this strategy of uniting those different struggles, again in the terrain of social reproduction. And all the sectors and all the conflicts nowadays in Argentina, I think that they are putting the accent, they are focusing on this terrain. And I think it is very much related with this plan of Milei of dismantling the public networks, the public social services. You know that he says, I am within the state in order to destroy the state. So this notion of destroying the state and at the same time trying to all the time capture state resources, and I think it is another way to put this anarcho-capitalist government as a sort of, challenge in order to think this idea of revolution. Bon, merci à Richard et Veronica parce qu'ils ont dit déjà des choses très importantes sur comment combattre les fascismes. Je peux vous donner aussi notre expérience. Première chose, en Italie, il y a eu l'échec, si vous voulez, d'une certaine stratégie centriste. Bon, quand j'étais petit, je me souviens, j'avais 12 ans, il y a Berlusconi qui fait son explosion, vous savez, aux élections, c'était les 94, et tout le monde justement parlait, il faut faire un front antifasciste parce que Berlusconi, il est allié avec les anciens fascistes, et il n'y a pas de respect pour la démocratie, toutes les choses que vous savez. Et ils ont commencé à créer cette espèce de coalition des centres-gauche où évidemment on demandait tout le temps à la gauche la plus radicale, c'est qu'à cette époque-là s'appelait encore communiste, de venir, de se modérer, d'entrer, ne vous inquiétez pas, vous entrez en premier temps et puis on fera aussi des choses sociales. Finalement, ce qui s'est passé en Italie, toutes les réformes néolibérales
les sérieux, je dis, ont été faits par les centres-gauche. La précarisation du travail, c'est les centres-gauche qui l'a fait, les anciens communistes qui sont devenus des libéraux sans passer pour l'étape social-démocratie. La réforme des retraites, que vous connaissez bien en France, c'est parti avec les centres-gauche. Qui a fait, par exemple, les privatisations en Italie. Qui a fait la réforme constitutionnelle qui a tout à fait détruit l'État centralisé qui pouvait garantir au sud d'où je viens des niveaux de santé ou d'instruction comme c'est dans les Nord. Mais c'est les centres-gauche, c'est les partis démocrates. Donc avec le jeu de l'antifascisme, d'un antifascisme tout à fait moral, il a mené des gens de gauche, même de gauche radicale, à accepter des positions beaucoup plus modérées, en disant on va s'unir parce qu'il y a les fascismes qui arrivent. Alors là, ça fait 30 ans que le fascisme en Italie doit arriver. Vous comprenez, c'est un peu comme quand on attend les trains en Italie, en fait. C'est-à-dire, il n'est jamais à l'heure. Il est jamais à l'heure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, comment dire, il faut pas avoir peur de ces gens qui sont au gouvernement, évidemment, mais alors il faut nommer les choses avec son nom. Par exemple, moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt qu'on a voté hier, l'autre jour, l'effet que les dépenses militaires de chaque pays de l'OTAN vont passer au 5%. Et ça, c'est pas les gouvernements, c'est pas seulement les gouvernements Meloni qui l'a fait, ils l'ont fait la France et ils l'ont fait tous les pays d'Europe, sauf l'Espagne avec un peu de Magui et tout. Mais vous vous rendez compte, en fait, c'est ça les fascismes, en fait. C'est que sans débat parlementaire, sans un débat dans la société, on est amené vers une guerre, une potentielle guerre mondiale. Pour moi, ça, donc, ce que je dis, si on veut parler du fascisme en Italie, ben, je dirais qu'il faut utiliser plutôt une catégorie qui vient d'un grand intellectuel marxiste qui n'est pas connu à l'étranger, pas trop connu, qui s'appelle Franco Fortini, qui dans les années 60 a essayé de relire Gramsci d'une manière plus actuelle. Il parlait du fascisme visible et du fascisme invisible. Il disait, ben, vous voyez, les fascismes invisibles, c'est très peu. C'est les peu des fascistes qu'il y a dans les gouvernements, les fans de Mussolini qu'on a dans les gouvernements, mais les fascismes invisibles, c'est-à-dire cette espèce d'automatique, d'automatisme qui fait que l'Italie doit être les plus servants, il faut servir à l'OTAN sans même un peu de débat, qu'il faut suivre ce qu'on décide au niveau européen sans même un peu de débat, mais pour moi, ça c'est beaucoup de fascisme invisible et c'est un peu, ça appartient à une bonne partie des partis politiques. Donc la chose plus mortelle qu'on peut faire, est justement de se rejoindre vers les centres et de dire, voilà, on fait les fronts antifascistes, et voilà. Je parle pas d'action tactique ponctuelle, parce qu'évidemment, s'il y a une question démocratique, par exemple, comme l'infiltration des policiers dans un parti politique, mais c'est évident que même les partis démocrates en Italie vont présenter une interrogation parlementaire, mais en général, il faut bien être loin de ces gens qui ont massacré les classes populaires. Et ça, je vous dis, en Italie, c'est très clair, sauf que les gens se sont rendus compte 30 ans après de ce qui allait se passer. Deuxième chose, je vous disais, combattre les fascismes, c'est combattre la pacification. Parce qu'en fait, eux, directement, ils ne sont pas forts. Ce qui est fort, c'est justement ces fascismes invisibles, mais ces fascismes invisibles, c'est nourri tout le temps du fait que les gens sont séparés, sont dans une situation de fragmentation. Et les partis politiques, aujourd'hui, ils ne sont pas pris. Je vous disais, les gouvernements Meloni, ils sont arrivés, ils sont partis au 27%. Combien de sièges des militants vous pensez qu'ils sont ouverts en Italie? Zéro. Combien de militants en plus ils sont faits? Zéro. C'est bizarre pour moi que je viens d'une génération où justement on faisait de l'antifascisme militant dans les rues. Les fascistes sont disparus dans les rues. Dans le sens que c'est la société italienne qui n'est plus mobilisée, qui justement reste enfermée dans les privés, parce que justement les messages qui t'arrivent, c'est le monde, c'est quelque chose d'angoissant,
tu as toujours une anxiété par rapport à ton travail, par rapport au fait qu'il doit aller, tu dois venir, et tu dois t'inventer quelque chose, peut-être tu vas migrer. Vous savez, l'immigration de la jeunesse italienne est énorme, on parle de presque 1 million de personnes, des gens depuis la première crise de 2008, on a fait 3 crises économiques dans 15 ans, donc vous voyez, les gens sont toujours sur les points de partir, donc ils n'arrivent pas à faire des projets stables, ils vont pas faire un investissement en politique ou dans les syndicats, ils sont juste leur famille. C'est la famille qui redevient centrale, c'est ton partenaire, et justement, ça impacte beaucoup, par exemple, sur les questions de genre. Quand on dit pourquoi les féminicides, c'est les seuls types de crimes qui cessent pas, qui ne diminuent pas en Italie, ben justement parce que les gens ont créé des situations que la seule chose qui me reste, c'est ma femme, et voilà, j'ai vachement peur, et je suis disposé à tout faire, même à tuer et me tuer après pour sortir de cette situation. Donc, je vous avais promis des solutions et des bonnes nouvelles. Donc, je reviens justement pour combattre la passivisation. La première chose qu'on peut faire, à mon avis, c'est construire communauté. Je disais, les partis politiques n'ont pas pris sur la société, mais justement parce qu'on n'a pas un terrain social qu'il faut diriger. Vous savez, en Italie, on avait les bars, les églises, les sièges du parti, des syndicats. Ça n'existe plus. Ça a été fragmenté. Dans nos sociétés, on a été fragmenté. Peut-être l'Italie, c'est juste l'avant-garde d'un processus où le néolibéralisme a cassé une société qui pourtant était assez compacte comme la société italienne. Donc, il faut recommencer à construire communauté, c'est-à-dire créer des espaces, des lieux où les gens peuvent faire de l'entraide, ils peuvent s'aider, parce que l'État bourgeois n'arrive plus à donner une réponse aux besoins qui sont des besoins matériels, mais aussi des besoins de socialisation, d'être ensemble. Et ça nous donne une force incroyable. Ça, c'est une chose qu'en Italie fonctionne très bien. Nous, on appelle ça un mutualisme, c'est-à-dire de l'aide réciproque. Et ça nous a permis, par exemple, de construire des maisons du peuple où les gens vont, mais juste pour boire après les travails, juste pour parler avec un avocat qui gratuitement est là, parler avec un médecin qui est là. Vous savez, un des succès du Parti du travail de la Belgique à côté de vous, c'est justement les projets médecins pour le peuple. Parce que beaucoup de gens, ils ne sont pas plus axés à la santé, même dans un pays industrialisé comme la Belgique. Et donc, il y a besoin de quelqu'un qui peut donner des réponses et faire comprendre que le socialisme, c'est pas quelque chose qui viendra, mais c'est quelque chose qu'on peut construire depuis les débuts. Deuxième chose, il y a des syndicats de base qui sont en train de grandir. Il y a les luttes sur la logistique, par exemple, qui ont été menées par une composante d'immigrés, qui ont gagné, qui ont redoublé les salaires dans les secteurs dans les dernières 7-8 ans. C'est quelque chose que les travailleurs italiens ne pensaient pas qu'on pouvait faire, mais avec des systèmes de blocage, avec des systèmes qui, quelqu'un dirait violents, même des gens des centres-gauche accusaient ces systèmes pour être violents, mais ces systèmes ont fonctionné. Et donc, il faut peut-être éviter aussi la chose qu'on a eue en Italie, que même les partis de gauche condamnaient la violence, s'est déclaré non-violent, faisaient des débats autour de la non-violence, mais c'est quoi la violence quand vraiment la violence qu'on t'exerce dessus, c'est énorme. Dernière chose, il y a une importance en Italie du mouvement féministe, du mouvement pour les changements, contre les changements climatiques et pour une écologie radicale. Ces mouvements, à mon avis, ça fonctionne beaucoup parce que justement, ce n'est pas seulement des mouvements liés aux conditions matérielles, mais c'est aussi quelque chose qui parle au sens de nos vies. Je pense que l'extrême droite est très capable de relier ce que tu vis dans ta vie quotidienne avec des niveaux idéologiques beaucoup plus hauts. Et parfois, nous, on n'est pas si forts. Mais les mouvements féministes et les mouvements écologistes nous ont montré comme dans ton pratique quotidienne, dans ta vie quotidienne, il y a déjà présent l'essence complexive du mouvement. C'est quelque chose que Gramsci, par exemple, avait compris et qui utilise beaucoup. Et dernière chose, vu qu'on est là, l'internationalisme. Parce qu'en fait, nous, Veronica l'a dit, on parle souvent d'internationalisme. On a des moments, des débats comme celle-ci, mais quand je parle d'internationalisme, j'imagine un internationalisme concret.
Je vous donne juste un exemple, c'est ce qu'ont fait les travailleurs des ports de Marseille et des Gênes pour empêcher les passages d'armes qui allaient tuer les gens en Palestine. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont fait la grève, même contre les syndicats les plus modérés, pour empêcher les passages. Mais justement, les capitales, ils sont sur un terrain beaucoup plus grand que nous. Donc, ils disent, pas grave, on a perdu Marseille, on va sur Gênes. Et les militants et les travailleurs de Gênes, quand ils ont vu le courage des travailleurs de Marseille, ils sont repliés. Mais finalement, ces armes, ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont bloqués après Gênes. Ils ont essayé d'arriver à Salerne, chez nous. Et nous, on a empêché, en fait. Et donc, il y a ces navires, ces bateaux chargés d'armes. Donc, c'est ça l'internationalisme concret, c'est-à-dire étudier la chaîne des valeurs et la chaîne des productions au niveau international et construire organisation et bloquer les points. Parce que c'est vrai que le capitalisme est devenu mondialisé, mais comme vous voyez avec l'Iran, il suffit de bloquer un petit étroite, vous voyez, il suffit de bloquer un anneau de la chaîne et en fait les choses vont écrouler très rapidement. Donc nous on a une force, il faut que nous le savions. Merci beaucoup. Donc, on va passer un temps d'échange avec la salle. Alors, juste que je comprenne quel micro passe. C'est celui-ci ou c'est... Ok. Ok, donc vous, puis on va prendre 3 questions pour commencer. Merci beaucoup pour la présentation. Je peux poser en français, c'est ça? Okay. Merci beaucoup pour les présentations, merci d'être venu. Quand on parle de fascisme en général, on a une tendance de définir un fascisme, pas vraiment philosophiquement, mais définir le méchanceté de fascisme en disant qu'ils ont des autoritaires, ils ont des suprémacistes, ils sont antiféministes, ils sont racistes, machin. Donc, en gros, ils sont des bâtards. Mais on peut dire que les fachos sont bâtards, mais c'est difficile de dire que tous les bâtards sont fascistes. Donc le fascisme a son caractère un peu particulier. Comme la camarade a bien indiqué, qu'ils utilisent certains concepts de gauche, comme de révolution, de destruction, de système, de liberté, d'égalité, des trucs comme ça. Donc, en fait, je voudrais bien de vous poser à vous 3 qu'à la place d'essayer de définir à tel point que les fascistes sont mauvais, qui sommes-nous en fait? Quand on parle de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut combattre contre le fascisme, je voudrais bien de comprendre nous sommes qui? Et comment on définit la gauche dans le miroir de la hausse de l'extrême droite? Parce que est-ce que nous sommes juste un groupe d'intellectuels qui ne sont pas contents de certains arguments de l'extrême droite? Est-ce que nous sommes de certaines personnes privilégiées qui votent pour le parti central pour éviter de hausse d'extrême droite? Considérant que si on faisait cet événement ici en 1933, la composition de la salle serait vraiment différente. Bon, c'est ça. Merci. Just a short question to Richard Seymour. I would say that I would be skeptical about your interpretation of parallel between Sanders and Zoran Mamdani on the issue on the interpretation that psychological elements are the most important one, because Zoran Mamdani actually won on the cases of bread and butter. He brought
politics of Democrats back to those issues of bread and butter. But also the second thing that I would like to question is this interpretation that focus on the individual actors. Because I'm speaking here from the point of view of recent member of the Croatian parliament. I'm a radical left-wing politician that was a member of Croatian parliament for 4 years. And I would say that individual characteristics of us leftist politicians are not so important as a context. Context is maybe more important than what we are talking about. Because if you compare Sanders to Babdani, you can find some differences, but I would argue that those differences are not so relevant as a context in which today, with Trump's second election, it is maybe probably it was more visible to see radical left as members of parliament or some politicians that can won actually. That's all that I needed to say. Thank you. Hi, I have a question about the characterization of the Argentinian context. I'm from Argentina as well. She is Argentinian as well. And I think it's curious to talk about fascism in our context, because what is actually new is the fact that neoliberal political measures and economical measures are now possible under bourgeois democracy, which was not the case in, for example, 1976. For the first time in our history, we are living 43 consecutive, uninterrupted years of bourgeois democracy. That means that fascism is no longer necessary. So the real question is not why is there fascism in Argentina, but exactly the opposite. Why is fascism no longer necessary in Argentina? Why is there no need for anything like AAA? Why is there no need for anything like the successive military coup which we saw in 1930, 1955, 1966, 1976, and so on and so on? So what we are seeing instead is the increase of the efficiency of bourgeois democracy in achieving countermeasures, counter-reforms and neoliberal policies with consent rather than coercion. I think that must be the departure of any analysis of what is going on in the country nowadays. Thank you. You talked about fighting back fascism. But I think the bad guys already won. I remember. I remember the. So I have to repeat. Yeah, I think the bad guys already won. Fighting back fascism. I remember the speech, the famous speech of Aldous Huxley at Berkeley. 1962 or 1963, and it was the ultimate revolution. And at the end of his speech, during the exchange, he answered a question, and in his view, it was already too late to fight back the technocracy, the ultimate revolution of the global capitalism. And when people talk about imperialism, it's not American imperialism or maybe Russian imperialism, certainly, yeah, Russian imperialism. But the imperialism is, it seems to me, the global capitalism imperialism. American, it's the complex industrial complex.
the muscle of the global capitalism, with, of course, France, UK, and other allies. Israel is just the headquarters of the global capitalism in the Middle East. And I think, voilà, the bad guys already won. I'm not saying that we have to speak fighting back or to resist. And it was to know what is your opinion about what I just said. Thank you. Well, Jesus. Yeah, I've got a question, I suppose, mostly for Richard, which is about this sort of kind of being able to sell a collective vision. How much of it really boils down to being good at sort of being in control of the media? Because that was one of the things with Mamdani, right? Like, his mum's a filmmaker, the guy was putting out all these videos every week that really sort of invited people into this collective vision, like you pointed out. I live in Berlin, where the left party did a lot. I mean, we still got eviscerated, but we did better than expected in the last elections, in the German elections. And a lot of it was like chalked down to being good at Instagram. And I was just wondering how, like, what people felt about, like, how much of a role this plays, because it would sort of affect strategy, I suppose. I can only address a couple of these things. Bit of a misunderstanding about psychology, psychological elements being the most important. I don't think that one should accept or rest comfortable with a dichotomy between psychology on the one hand and economy on the other, right? The whole point about the economy is that it isn't what mainstream ideology has told us it is, which is simply a transactional space where material goods are bartered back and forth. Rather, it is a civilizational and moral space, and thus also a space of emotion, a space in which psychology plays a part. Also, rather important to say that I don't personally regard psychology as an individual thing. I think the whole point of the Freudian revolution, with its taxonomy of unconscious and id and super, all that stuff, whichever topography you go with. But as soon as you acknowledge the unconscious, the individual, as inherited from classical bourgeois political economy, is gone, right? And instead you have, as Lacan would have said, the unconscious as the deposit of history. And I think it's very important to say about Mamdani that he didn't just speak about the affordability crisis. He did speak about that. It was very important. Again, I do like bread and butter. I have a need of it. But he also talked about defending trans rights, migrant rights. He stood up to Tom Homan. He stood up to ICE. And he defended Palestine when he was put under attack. These are all rather important factors, and I don't think that these are about psychology any more than affordability is about the economy. I think that we would be fools to accept a categorical division of the terrain in that way. So I just wanted to clarify, rather than really disagree with, just to clarify what I'm talking about here. If you like, you could use the Althusserian metaphor of overdetermination, whatever appeals to you. Okay, the next thing, when you say fascism is no longer necessary for whom? I mean, what are we talking about here? This implies that fascism is a bourgeois plot. And there we're back to the sort of third, the Comintern's readings of fascism as the dictatorship of the most reactionary sections of imperialist monopoly capital or whatever. I don't think fascism works that way. First of all, I don't think it's something that capitalism or capital or the ruling class does. I think it emanates initially as a revolt among the middling layers. A revolt against the
material conditions in which they're in, for sure, a revolt against the civilizational conditions that confine them. I think Freud was onto something here. A revolt against proletarianization or downward social mobility. That happens to be a huge factor in today's radicalization to the right. But ultimately, I would say that fascism is a revolutionary movement of the middle class that exists to destroy democracy. Right? And so to that extent, rather than say whether fascism is necessary today or not, because it's never necessary for capitalism to have democracy, and in fact, usually, as Poulantzas points out, fascism usually arrives after the defeat of the left, after the defeat of communism, right? So not as a self-defense, because Zetkin was onto this point too. It's punishment on the proletariat for not making the revolution, not a defense against revolution. So I would say that fascism is an organic form of political movement that develops within a crisis-ridden capitalist society. But to that extent, I would also say that we're not there yet, right? I don't define what we're seeing today as fascism yet. I would define it as incipient fascism, neonate fascism, not yet fascism, whatever you want to call it, or as I prefer to call it, because I titled my book that, disaster nationalism. I could go on. I mean, the question about like social media, I would go on forever if I was to talk about that, so I'll leave that one. Well, thank you for the questions and comments. I think that the first issue about who we are or who are we, I think it is this connection between internationalism from below and the concrete networks that we are organizing everywhere. At least in Argentina, we are in this kind of double level of organization, trying to coordinate different conflicts, and each conflict is trying to coordinate with the others. And I don't know if the front, it is not a term that we are using nowadays, but yes, a sort of articulation or coordination of different front of struggles. And I think that maybe sometimes anti-fascism function works as a word for these coordinations, and in other moments maybe it's useful to name each of those struggles concretely in order to produce this coordination, not in a sort of abstract level, but in a very concrete and everyday dimension. So I think that is very much important, this question all the time. But at the same time, I was thinking in that how you put it about we are not just intellectuals. And I think this is very important because a lot of analysis and conceptualizations about far right is just like a intellectuals group. And I think that they are not dividing anymore between intellectual and political, between economics and politics. So I think that we cannot be the ones who are dividing all the time between intellectual and politics, economics and politics. So for me, this is also a radical challenge because we know a lot of Marxist analysis about how to avoid the division between the politics and the economics. And I think that the far right, it is doing like that. They are avoiding this kind of divisions and also using this concept that we were discussing, for example, revolution. And about the question of the comrades from Argentina, I say that I take as a point of departure, I think, other way to think about fascism. And in particular, I am interested in these processes of fascistization in a way that these financial devices to confront impoverishment is a way to produce and to dispute political subjectivity. So these ways of producing very speculative subjectivities in order to believe, for example, in this idea of future very much connected with this financial freedom for me. It's a way to produce a consensus, of course, in the midst of disposition, but at the same time, I think it is
crucial, this war on gender that I was quoting before, because it's the other level where this fascistization is trying to dispute the different aspects of everyday life that are completely revolutionized by different trans-feminist, migrant, anti-racist struggles. In particular, in how they are producing and problematizing the infrastructure for everyday life. Thank you. Maybe the last one, I'll try to speak in English, because just I didn't have any particular question and I spoke a lot before, so I just want to say about the question, who are we? Of course, we can give an answer in a Marxist way, like we are the one that have to sell their labor force in order to survive, because we can count, we do not have the possession of means of production. But I believe one very interesting feature of fascism nowadays is that they don't believe anymore in a collective dimension. I mean, when we think about Italian fascism, and even Italian fascists after the Second World War, that people had an idea of state, had an idea of mobilizing people in order to legitimate their own existence. Fascists had the idea of a collective dimension. It was not our idea, it was a hierarchical society, but it was a way of giving order to a society that they recognize it exists. Fascism nowadays in Italy, and the power of Meloni, it's to receive that Thatcher's famous statement about there is no society, there are only individuals. I mean, they really don't believe in this collective dimension. We have, you know, if you ask to these people, it's just, they are anti-communist, not in the sense that they are anti the communism, that in Italy practically it's very, we are few and it doesn't exist as a phenomenon. For them, communism is everything, it's in a collective dimension. So they are against the state, against even the rule of law, the basic rule of law. They are against the judges. You know, this is a Berlusconi heritage. They are against the fact of paying tax. The social basis of Meloni, it's really the same of Berlusconi that translated in her project. It's people that don't want to pay taxes. Just to understand how this disgust for public dimension, it's very strong with them. So I would say in a social way, of course, we are workers, we are, you know, all kind of figures that are exploited. But from a political point of view, I think that we can define ourselves how the people that believe in a common dimension and on the possibility that the sense of our life, we cannot find this sense in ourselves, but only in the relation with the other. That's for me the fight against these new private enclosures, which is very similar but on a psychological level with enclosures in the 17th century. I think this is going to be one of the points. Donc, on va clôturer ici. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation. Je vais conclure rapidement par quelques rendez-vous. Donc, demain, on reprend à 9h à Paris-Dauphine. La plénière Conjurer la catastrophe écologique, elle sera de nouveau ici à 19h. À 18h, bon, du coup, il faudra faire un choix. À 18h, il y a aussi à Paris-Dauphine la diffusion du film Un roman national en présence du réalisateur, donc sur l'extrême droite, pour prolonger dans le thème de la soirée. Et samedi soir, donc la soirée qu'on organise est dans un bar à 5 minutes d'ici, boulevard de Strasbourg. Voilà, merci beaucoup et à demain.